Hello and welcome to this video on how to become instantly more likable. It's not about people pleasing तुम्ही असलं पाहिजे, but एक साधारण सटलनेसली, effortlessly तुम्ही कसं मन जिंकू शकता कोणाचं. Here is a good news, even you can do that too. Being a relationship coach, I have been dealing with different kinds of people for the last 20 plus, almost 30 years, and I'm going to share with you some simple habits that can make anyone more likable. परत एकदा सांगते, दुसऱ्यांसाठी नाही तर स्वतःसाठी की एखादी गोष्ट सेटल लेवलवरती तुम्ही नीट मांडू शकत असाल तर here are the tips. The first one is we have the art of listening. Okay, listening is more than just hearing what someone is saying. So मी ॲक्टिव्ह लिसनिंगमध्ये बोलते आहे तुम्हाला. लिसन टू अंडरस्टँड, त्यांचा पर्स्पेक्टिव्ह समजून घ्या. क्विकली जज करण्यापेक्षा, पटकन इन्स्टंटली एखादा डिसिजन घेण्यापेक्षा. पीपल अप्रिशिएट अ गुड लिसनर. सो your listening skills and watch your likability factor skyrocket. Okay, the second point is we have empathy. Empathy is a powerful tool for connecting with others. By putting yourself in their shoes, you can understand and share their feelings. म्हणजे वरवर बघण्यापेक्षा जर डीप लेवलवरती तुम्ही एम्पथी ही व्हॅल्यू तुमच्याकडे असेल तर तुम्हाला त्यांचा प्रॉब्लेम, डीप रूट इशू त्यांचा कळू शकतो. ओके, सो प्रॅक्टिसिंग एम्पथी विल नॉट ओनली मेक यू मोर लाइकेबल, बट इट विल ऑल्सो हेल्प यू बिल्ड स्ट्रॉंगर, मोर मीनिंगफुल कनेक्शन्स. The third is being genuine is also the key to becoming more likable. Being unapologetically yourself means expressing your own opinions even when they differ from the group's or even from your partner, and sharing your own unique interests and experiences. People are drawn to authenticity, so don't be afraid to be yourself. जितके जेन्युइन असाल तितकं लोकांपर्यंत तुम्ही लोकांना आवडले जाल, लोकांना आणि पार्टनरला सुद्धा. नेक्स्ट इज काइंडनेस. इट इज अनदर हॅबिट. Small acts of kindness such as offering a helping hand, giving a compliment, थोडं appreciate करणं, flashing a warm smile can have a big impact on how people perceive you. जरी त्याच्यामध्ये नोकझोक असली तरी सुद्धा काइंडनेसमधनं तुम्ही ॲक्च्युली तुम्ही वर्क करून नातं सुधारू शकता. सो गो अहेड अँड स्प्रेड सम काइंडनेस अराउंड. The next is staying humble is also important. Acknowledging your achievements without letting them inflate your ego allows you to connect with people at a deeper level. It shows that you appreciate the role others have played in your success आणि तुम्ही त्याला credibility देताय. You are being grateful to that. हे contribution करता. Humility will make you a magnet for love and respect. Having a good sense of humor, it's add-on advantage. Being able to laugh at yourself can also make you instantly more likable. You do not have to be, a stand-up comedian to make people laugh. Just be open to humor and don't be afraid to show your funny side. सटल ह्युमर म्हणते मी, असा कमेंटिंग, टॉन्टिंग असं नाही म्हणत आहे. देर आर जस्ट फ्यू ऑफ द हॅबिट्स दॅट कॅन मेक एनी वन मोर लाइकेबल. बाय प्रॅक्टिसिंग दीज हॅबिट्स यू कॅन बिकम द पर्सन everyone loves being around. So what are you waiting for? Start implementing these tips today and watch your likability factor soar. Thank you for watching this video and do not forget to like and subscribe for more videos like this one. Okay? लव यू. कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा की तुम्हाला अजून कुठल्या विषयांवरती व्हिडिओ करायला आवडेल. ओके, चलो बाय.